Inaugurate our newly renovated dormitory walls, which include all the doors of the toilets and washrooms, together with the new mattresses, pillows and towels. This is a momentous occasion for all of us. And I would like to take this opportunity to express my gratitude to all the donors and my club members who have made this project possible. As we all know, a comfortable living environment is a vital for our physical and mental well-being. And the renovations of these dormitory wards and washrooms is a testament to our commitment to providing the best possible living conditions for our students. These facilities have been designed to provide a safe, comfortable, and hygienic environment for all of the students. I would like to extend my heartfelt thanks to the construction workers who worked to bring this project to fruition. Inaugurate our newly renovated dormitory walls, which include all the doors of the toilets and washrooms, together with the new mattresses, pillows and towels. This is a momentous occasion for all of us. And I would like to take this opportunity to express my gratitude to all the donors and my club members who have made this project possible. As we all know, a comfortable living environment is a vital for our physical and mental well-being. And the renovations of these dormitory wards and washrooms is a testament to our commitment to providing the best possible living conditions for our students. These facilities have been designed to provide a safe, comfortable, and hygienic environment for all of the students. I would like to extend my heartfelt thanks to the construction workers who worked to bring this project to fruition. Leo President, and Nita, I'm very happy to see her. She knows why. Distinguished guests, my fellow members, members of Lions Club, I'm pleased to stand before you today to express my sincere appreciation for the invaluable work that you have done in rehabilitating this local deaf and dumb center. The Lions Club has always been known for their unwavering commitments to serving the community. And the efforts in this particular project have been nothing short of exceptional. It is one of these things where we say we are continuing with the legacy of Sadaka. Yesterday when I was there presenting on 2 sections in Manza, every time I used to mention Sadaka, and Sadaka videos were always displayed. And what a coincidence, today I'm also coming here for a similar noble cause. It is no secret that our society often forgets those with disabilities, especially those who are deaf and dumb. However, my sincere appreciation to Lions Club
of Infinity and Lions Club of Viziwi, who has now decided to become a beacon of hope for these individuals who have been marginalized for very long. By providing safe and nurturing environment, the club has given chance to these individuals to reach their fullest potential and live their lives with dignity and with respect and with humility. Lions Club work in this area is incredibly important. Many of us take our ability to communicate for granted. For those who are deaf and dumb, it can be increasingly isolated experience. However, thanks to Lions Clubs, these individuals have opportunity to learn now the sign language, participate in activities with other similar situations. In this way, Rehabilitation Center has become a community where everyone is welcome and included. Lastly, in conclusion, I am incredibly grateful to the Lions Club for dedication to rehabilitating this center. Your contribution has not only enhanced the quality of life of these kids who utilize the center, but it has enriched the entire community by providing safe and acceptable space for those who need it the most. This is truly a remarkable achievement and a life-touching project, and I hope we together will continue to support our community as they need us. Thank you very much. Ni hakika kwamba kama choo hakina mlango, ule usiri, ile haki ya kujihifadhi inakuwa haipo. Tunashukuru kwa namna ya pekee viongozi wa gavana wa Lions Club na rais wa Lions Club, coach pamoja, Mzizima pamoja na Infinity kwa kushirikiana na wadau wengine kuweza kulifanikisha hili katika shule yetu. Ni jambo la pongezi na tunaamini sisi kama shule hakika tunaombea dua kwa Mwenyezi Mungu ili wabariki pale tulipotoa, muendelee kupata zaidi, lakini kwa kujali afya za watoto kulingana na hali za mwanzo. Kulingana na hali ambayo kidogo haiko na siri sana, na tukumbuke kwamba watoto hawa wako wa rika tofauti na si vizuri sana binti mkubwa anaenda kwa ajili ya haja, lakini anakuja mtoto mdogo naye anaenda akamkuta dada yuko pale na mlango hakuna, kunakuwa kidogo kuna kiasmanzi, tunawafanya wajisikie vibaya. Lakini kwa sasa ninashukuru sana Lions Club kwa kitu walichokifanya, kwa kwamba watoto wote sasa wanaweza kwenda kwa usiri na wanajisikia comfortable wanapokuwa katika maeneo hayo kwa kujisaidia. Lakini naamini si hivyo tu, bali afya zao zitaimarika kwa kulalia magodoro ambayo ni mapya mazuri, na pamoja na vifaa vingine ambavyo tunaweza kujitolea kwa ajili ya kulinda hiyo afya yao, ambayo itapelekea wafanye vizuri kitaaluma na hata katika mazoezi mengine ya nje ya darasa. Ni matumaini yangu wadau wote na kwa kushirikiana na Lions Club tutaendelea kujali na kuona mahitaji yao ni kitu cha msingi ili kuweza kuwafadhili na kusaidia shule pale ambapo vitakuwa vinaharibika au vinachakaa kwa namna moja nyingine. Niwaombe msituchoke tunapowaomba, muendelee kujitolea kwa ajili ya kazi hii ya Mungu.
Ni ukweli kabisa kwamba katika shule yetu kwa kuwa ni watoto viziwi, ziko sababu zinazopelekea baadhi ya vifaa kuharibika, labda mikono ya vitasa na vitu vingine. Ni kukosa response ya sauti, this the response of sound to their ear, so that they can move the room. I use Kwa wanaweza wakatumia nguvu kuliko kiwango cha kawaida unachoona wewe mtu wa kawaida unayesikia, wakavuja kile kitasa au mkono kwa sababu mtu kwamba hasikii kama atatumia nguvu. Na hiyo ndio inayopelekea baadhi ya vitu kuonekana kama kuna mara nyingi kama tunaharibika pale imekuwa hivi, basi tuwe radhi na kuona kama tunaweza tukafanya vizuri. Lakini nimechukua hatua mimi binafsi pamoja na uongozi wa shule, tukishirikiana na walezi pamoja na matron and patrons kuhakikisha kwamba tunatoa demonstration how to open and close the doors ili kunusuru kuharibika kwa haraka vitu vya thamani vilivyofungwa katika ile milango. Kwa ni wajibu wangu na ni wajibu wa kila mwanajumuiya wa humu ndani katika shule yetu ya Buguruni Viziwi kuhakikisha kwamba tunafuatilia kwa karibu na kuhifadhi na kutoa elimu mara kwa mara kwa kurudia ili usalama wa vifaa uwepo na tuweze kujitunza kwa maisha yao ya baadaye zaidi. Mwisho kabisa niseme asanteni sana kwa niaba ya mkuu wa shule. Mimi naitwa ni mkuu msaidizi. Nimeweza kutoka hapa kwa shule na dharura kidogo. Nitafikisha salamu zenu, lakini pia mpokee shukrani zake za dhati kwa hiki ambacho mmekifanya siku ya leo. Mungu awabariki sana. Asanteni sana na niwakaribishe.